గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. మరి లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ట్రయాంగిల్స్ ప్రాపర్టీస్ అవి నేర్చుకున్నాం. మరి ఈ క్లాస్లో మనం కాంగ్రుయెన్సీ అనే ప్రాపర్టీ గురించి నేర్చుకుందాం. ఇప్పుడు okay, now we see the property of congruence. If two lines, AB is a line and BC is another line, CD is another line, line intercept. If AB line is of the same length of the line CD, then we say AB is congruent to CD. AB is congruent to CD. When we say AB is congruent to CD, if both the lines are of having the same length, suppose if you consider the thickness are also having the same thickness, then we say both are congruent to each other. Understand? So suppose AOB is one angle, XOY is another angle. Angle AOB angle XOY. If both are same angles and in the same direction, then we say both are congruent to each other. Suppose this is a circle with center O and this is another circle with center X. If the radius of this circle is 3 centimeters and also the radius of this circle is 3 centimeters, then we say these two circles are congruent to each other. So to denote a congruency, we are using the symbol equal to రాసి దాని మీద ఎస్ను పడుకోబట్టిన ట్రాయి. సో రీడ్ యాజ్ కాంగ్రుయెంట్, కాంగ్రుయెంట్, కాంగ్రుయెంట్. Then we say both are congruent to each other. What happens if you take the line AB and place on CD, then both are superimposed to each other. Both are superimposed to each other. It means that both lengths are equal. Understand? So then we say these two are superimposed. And if you take a angle AOB, place on
XOY, it appears to be the same angle. And suppose AOB is 30 degrees, XOY is 45 degrees. If you place AB on XY, it seems like that. AOB, XOY. Because this is 30 degrees and this is 45 degrees. The difference is 15 degrees. AB కోణం 30 డిగ్రీలు ఉండి XOY కోణము 40 డిగ్రీలు ఉంటే ఈ ఏబి యాంగిల్ తీసుకెళ్ళి XOY యాంగిల్ మీద పెట్టినట్టయితే మనకు బొమ్మ ఇలా అపేర్ అవుతుంది. ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఈజ్ 15 డిగ్రీస్ అవుతుంది. అప్పుడు సూపర్ ఇంపోజ్ అయినాయి అని చెప్పేసి మనం ఎప్పుడు అనం. అలా సూపర్ ఇంపోజ్ అయితేనే వీఆర్ సేయింగ్ దోస్ టూ ఆర్ కాంగ్రుయెంట్ టు ఈచ్ అదర్ అంటాం. అండర్స్టాండ్? సో అంటే ఇఫ్ యూ అంటే ఓవర్లాప్ ఈచ్ అదర్ అనమాట. If both are congruent, it means that overlap each other. And all these properties are very useful in learning higher algebra and geometry matter. So that's why we have to know all these things. Now we will apply this congruency for the triangles. Suppose this is a triangle. ABCD is in a triangle, and this is another triangle XYZ. Suppose AB is equal to XY and side AB length XY equal, and BC side is equal to YZ. The side of BC and YZ are equal, and the side AC equal to XZ. Then we say these two triangles, and the triangle ABC and the triangle XYZ are congruent to each other. Triangle ABC and triangle XYZ are congruent to each other. Understand? ఇది కాంగ్రెంట్ టు ఈచ్ అదర్ అయితే ఏమవుతుంది అని మీరు జస్ట్ ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ ది కేస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్స్, దెన్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ కాంగ్రుయెన్సీ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ఇంజనీర్స్. ఓకే, అండ్ ఫర్ డాక్టర్స్ ఆల్సో ఇన్ జెనెటిక్ జీన్స్ దిస్ కాంగ్రుయెన్సీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. And nanotechnology, in nanotechnology also we are using the principles of congruency. And ఎలా ఉంటుందంటే this congruency, this side is equal to this side, side is side, side is side, and then yes congruency. We say side సర్వ సమానత్వము congruency అంటే సర్వ సమానత్వం. సో దానికి సింబల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీద ఎస్ అనే బోర్లించినట్టు ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద సింబల్ ఫర్ కాంగ్రుయెన్సీ. అబ్జర్వ్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ఎస్ఎస్ రూల్. ఇప్పుడు మనం వాట్ వి లెర్న్ ఈజ్ దట్ ఇఫ్ ద త్రీ సైడ్స్ ఆఫ్ వన్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది three sides of other triangle, then two triangles are congruent to each other. Okay, దానివల్ల ఏం తెలుస్తుందంటే కాంగ్రుయెన్సీ వల్ల సపోజ్ ఏబి side of AB equal to XY and side of BC is equal to YZ, and triangle ABC is congruent to triangle XYZ అని చెప్తే ఆటోమేటిక్గా we must know that then AC must be equal to XZ according to SSS congruency law. So భుజము అదనమాట. నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, అనదర్ వన్.
అది ఎస్ ఎస్ ఎస్. Suppose DEF is one triangle, PQR is another triangle. అంటే DE equal to PQ. Then we say only. And another. అంటే DF is equal to PR. ఈ వన్ లైన్ గీచామంటే ఇఫ్ యూ డ్రా వన్ లైన్ దట్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఈ టూ లైన్స్కి టూ లైన్స్ ఈక్వల్. So according to these two figures are two triangles, triangle DEF and triangle PQR, two sides are equal, and the angle between these two sides D and PF, angle D equal to angle between the sides PQ and PR. PQ and PR. Then we say, and angle D is equal to angle P. Then we say these two triangles DEF and PQ are congruent to each other. And DEF triangle overlaps on PQ triangle, and PQ triangle overlaps on DEF triangle. And if you overlap it, they appear as a single triangle, not as two separate triangles. And it seems to be like a symmetry. What we say, these are symmetrical triangles. And all the three vertices are superimpose each other. And D's overlaps on P. F is overlaps on R. Understand? Yes, principle. And if two sides and angle between them of a triangle is equal to the two sides and angle between another triangle, then both the triangles are congruent to each other. ఒక త్రిభుజములోని రెండు భుజములు వాటి మధ్య కోణము వేరొక త్రిభుజములోని రెండు భుజాలు వాటి మధ్య కోణాలకి సమానమైతే ఆ రెండు త్రిభుజాలు సర్వ సమానాలు. Both the triangles are congruent to each other. Understand? So ఇది congruency. This is another formula, SAS rule. SAS. First one is SSS principle. Another one is SAS. The remaining is ASA. ASA. Okay, what we see? What is this? We will see. మూడోది ASA. Okay, understand? ABC. XYZ. Angle ABC is equal to angle XYZ. Angle ACB is equal to ACB. Angle XZY. XZY and XZ and Y. XZY.
అంటే here in this B is common to two sides, AB side and BC side. Y is common to two sides, XY and YZ. ఇదిగో XY, YZ. Here C is common to AB and AC, CB. Here Z is common అంటే XZ, ZY. So and BC equal to YZ, and the length of BC side and length of YZ side are equal. It means two angles of this triangle and the side, okay, attached to those two angles equal to the two sides of another triangle and angles attached to that side. Then we say these two are congruent to each other. This rule is called ASA. So S. Okay. Next one is SAS. Next, third one is ASA. These three are the congruence, principles of congruence in triangles. ఈ మూడు త్రిభుజాలలోని సర్వసమాన నియమాలు అని చెప్తాం. సో all 8th class students are English medium, so that's why you have to follow in English. Just observe it. We will go for another one. Okay. So SSS congruence condition. Two triangles are congruent if three sides of one triangle are respectively equal to the three sides of the other triangle. SAS congruence condition. Two triangles are congruent if two sides and the including angle of one are respectively equal to the two sides and the angle include the sides of the other triangle, then we say those two triangles are congruent to each other according to SAS condition. And ASA congruence condition is that two triangles are congruent if two angles and the included side of the one are respectively equal to the two angles and the included line of the other triangle, then those two triangles are congruent to each other. These are the three principles of congruency according to the triangles. And another one is there, RHS congruence. అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అన్నమాట. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో కాంగ్రుయెన్స్. సో ఆర్హెచ్ఎస్ అంటే మనం అందులోనే ఆర్ అంటే రైట్ యాంగిల్, హెచ్ అంటే హైపాట్న్యూస్, ఎస్ అంటే సైడ్. అంటే ఇఫ్ ద టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ రైట్ యాంగిల్ టు ఈచ్ అదర్ and the corresponding hypotenuse of one triangle is equal to the another one and the sides are equal, then we say those two triangles are congruent to each other according to RHS condition. Okay, these are the laws of congruence in the triangles. So RHS congruence को diagrams చూద్దాం. We will see the diagrams for the RHS congruence. A, B, C.
angle 90 degrees. Angle B is equal to 90 degrees. X, Y, Z. Angle Y is equal to 90 degrees. AC is the hypotenuse. XY is the hypotenuse in the triangle XYZ. AC is the hypotenuse in the triangle ABC. These two are right angle triangles. Understand? So, if one angle is right angle and the hypotenuse and one side of triangle is equal to the hypotenuse and other side of the other triangle, then these two triangles are congruent to each. So, this side is equal to this side and the angle is 90 degrees, then we say these two are congruent. Okay. Now, we will go for the problem on triangles by using these congruence laws and the angles. You understand? We will see now. So I will go for the problem. Just think it off. Observe this triangle. What condition is there? ఈ ట్రయాంగిల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఈ రెండు ఇక్కడ హౌ మెనీ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్? SCAS, SSA, sorry, ASA, SSS, RHS. So 1, 2, 3 and 4. So here ABC is one triangle, triangle ABC, and triangle ACD, two triangles. Just to say, these two triangles are superimposed one another. We can racket ఆడుకున్న రాకెట్ తయారు చేస్తారు. రాకెట్ తయారు చేసినప్పుడు దాని వింగ్స్ ఇలా ఒక వింగ్ ఉంటుంది, ఈ అనదర్ వింగ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మడిచినట్టయితే ఇఫ్ యూ ఫోల్డ్ దీస్ టూ we get this type of shape. This is the shape of this paper before folding, before unfolding, when it is folded. If you unfold it, it seems to be like this. And two triangles are superimposed and congruent triangles. That is the law of congruence of triangles. చూసారా అలాగా ఇది సైడ్ AB ఈక్వల్ టు సైడ్ CD, AB ఈక్వల్ టు AD, అండ్ సైడ్ BC ఈక్వల్ టు ది సైడ్ CD. Automatically AC is the common side to the triangles ABC and triangle ACD. So the length of AC is common to both, and the remaining lengths of the sides, corresponding sides, are equal. So that's why this is the rule of SSS principle. SSS.
ఇంత స్లోగా ఎందుకు చెప్తానంటే మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ రూల్స్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎన్టీఎస్సీ అండ్ ఆల్ దిస్. ఎన్ఎన్ఎంఎస్కి ఈ ఫిగర్ ఇచ్చి అడగచ్చు, అడుగుతున్నాడు. అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, this is the another figure. This is 4 centimeters and this is 4. And this is 5 centimeters and this is 5 centimeters. If this is 3 centimeters, what is the size of this triangle? This. If it follows SSS rule, another. ఈ 2 triangles are given. So names కూడా ఇవ్వలేదు. Sides. Can observe this one. ఇలా దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఇక్కడ పెట్టి మళ్ళీ దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇలా ఫోల్డ్. ఈ ఫోల్డింగ్ అన్ఫోల్డింగ్కి బిఫోర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. మీకు అన్ఫోల్డింగ్స్ కూడా ఉంటాయి, అవి కూడా ఇంపార్టెంట్. సో సపోజ్ ABC and XYB 2 triangles అని ఇచ్చి అన్ఫోల్డ్ చేయమంటే ఇలా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో అన్ఫోల్డ్ చేస్తే ఇలా